same downtown. More rush, more people, more music, more restaurant full. You can see that. Night time. Okay. முதல் தடவை நாயை பார்க்குறேன். எட்டரை மணி ஆகுது. ஷேக்ஸ்பியரு எல்லாம் பார் எல்லாம் இங்கே ஒன்றா தான் இருக்குது. ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக போகணும். கடையில் போகும்போது கிட்டத்தட்ட எல்லாம் ஹலால்லாம் இருக்குது. பட்டு ஹராம் பார்த்துக்கணும், கேட்டுக்கணும் அடிக்கடி. அதுக்கு மீறியாக வந்துருந்தானாக்க நம்ம ஒன்றும் செய்ய முடியாது. நம்ம பெரும்பாலும் கோழி முட்டை அதுபோல் இது போல் பார்த்துக்கிறது தான். ஃப்ரெஞ்ச் ஃப்ரைஸு ஹலால் ஆகிடும் எங்கே போனாலும். அதனால் நோ ப்ராப்ளம். இப்போதெல்லாம் எவ்வளோ ரஷ்ஷாக இருக்குது பாருங்கள். பாக்கு ஐயோ இன்றைக்கி ஹாலிடே போல் இருக்குது. பயங்கர ரஷ்ஷாக இருக்குது. காலையில் நாங்கள் வந்து ரொம்ப டிலே. அதான் இதே டவுன் டவுனு நைட் நேரம் 9 மணி ஆச்சு.